Protio a tres princes alien perdidas, haste que su mater, la imperatriz, lo encontró. El primer disparo ligo sin aviso, como siempre ligan las cosas que cambian una vida por completo y sin permiso. Caleb dun levaba 16 horas despierto cuando la pared del hangar estalo hacia adentro. Una ola de calor y polvo metálico barrio el corredor de la estación Ferrum 7, una instalación de minería semi-abandonada en el cinturón exterior de Carath, donde los contratos eran baratos y las preguntas más baratas on. La calle de herramientas voló de sus manos antes de que tuviera tiempo de pensarlo. El segundo impacto ligo 2 segundos después, y sacudió el suelo bajo sus botas como si el planeta entero hubiera estornudado, confusa. Se tiró detrás de un generador quedó. Las alarmas ululaban en tres idiomas distintos, ninguno de ellos humano. Las luces parpadearon, se apagaron, volvieron en rollo sucio. Caleb cantó los sonidos con el oído entrenado de 4 años en la flota de exploración, antes de que le pegaran la mitad de lo prometido y lo dejaran varado a 120 años las de casa. 2 casas de tipo Verk. Motors de pulso rápido, firma térmica baja, armamento ligero pero preciso. Naves pensadas para operaciones sucias en espacios pequeños, no para combate abierto, para casa. Buscaban algo específico. El humo naranja era propio de los materiales de aislamiento de Ferrum 7, barato y tóxico si se respiraba demasiado tiempo. Caleb se cubrió la boca con la tela del culo de su uniforme de trabajo, que olía grasa de motor y a 16 horas sin descanso, y avanzó agachado por el corredor. Contó 3 cupos en el suelo. Trabajadores de la estación, todos inconscientes o peor. No tenía tiempo para averiguarlo en ese momento, y ese pensamiento lo acompañaría durante días después. Entonces los escuchó. No eran los sonidos del metal retorciéndose. No eran los alaridos de personas evacuando hacia las salidas de emergencia señalizadas en verde. Eran voces muy jóvenes, asustadas, que hablaban en voz demasiado baja y demasiado rápida en un idioma que él reconoció apenas, el dialecto alto de los Veil, una civilización tan antigua que los humanos llevaban apenas 30 años, sabiendo que existía y que todavía no entendían del todo. Caleb soltó el air, apretó los dientes y dobló la esquina del generador. 3 niñas. O algo que se parecía bastante a 3 niñas. En la manera en que los pex voladores se parecen bastante a los pájaros, si los miras de lejos y no haces preguntas. Tenían entre 6 y 2 años de aspecto, con piel de un azul pálido que recordaba al cielo de invierno en Montana, ojos enormes y dorados que captaban la luz roja de emergencia con una intensidad casi incómoda. Cabellos que flotaban levemente como si el air a su alrededor obedeciera otras reglas. Estaban acurrucadas detrás de un contenedor de carga marcado con códigos de mineral bruto, abrazadas entre sí, con una ropa que definitivamente no pertenecía a ningún trabajador de minería ni a ningún turista ordinario. Era tela de calidad imposible de conseguir en esta parte del espacio, con bordados que cambiaban de patrón según el ángulo de la luz, y que probablemente costaban más que toda la estación Ferrum 7 incluyendo el inventario. La mayor sostenía a las 2 pequeñas contra su pecho con los brazos envolventes de alguien que ha tomado la decisión de serlo que protege a las demás, aunque tenga tanto miedo como ellas y quizás más. Lo miraba con una combinación de terror y furia que Caleb reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que había tenido él mismo a los 9 años en una cal de Louisville, cuando el mundo era demasiado grande y no había nadie que lo achicara. Otro impacto. El teco crujó con el sonido grave de algo que no debería ser pero que va a hacerlo.
En algún lugar a su derecha, algo empiezo a arder con el sonido humido que tienen los materials que no deberían arder pero, que lo hacen de todas formas cuando la temperatura sub lo suficiente. No había tiempo para preguntas. No había tiempo para explicaciones. No había tiempo para calcular si esto era inteligente o si había una mejor opción en algún lugar que no podía ver desde donde estaba. Caleb extendió la mano. La niña mayor lo miró durante exactamente un segundo. Un segundo que contenía toda una evaluación, toda una decisión, todo el peso de haber sido enseñado a desconfiar de los extraños, y al mismo tiempo de tener que confiar en uno ahora mismo porque la alternativa era el teco que crujía. Luego tomó su mano. Sus dedos eran más largos que los de un humano de su tamaño, y fríos, y se cerraron con una fuerza que no esperaba. Él las levo corriendo. El corredor de mantenimiento era un passage que Caleb recorría cuando quería escapar del ruido de la sala de descanso. Una costumbre de solitario que en ese momento valía más que cualquier protocolo de evacuación oficial. Lo conocía con los ojos cerrados porque lo había caminado cientos de veces en los 6 meses que llevaba en el contrato. 3 puertas de seguridad. 2 escalones donde el suelo bajaba sin señalización porque alguien en la administración había decidido que el presupuesto de señales era secundario. Un giro a la izquierda que persia un callejón sin salida pero que tenía un panel suelto en el lado izquierdo si sabías empujar en el ángulo correcto. Las niñas corrían detrás de él en silencio total, incluso la más pequeña, con una disciplina que contrastaba brutalmente con el terror visible en sus caras. Alguien las había entrenado para esto. Alguien había tenido la previsión de enseñarles que cuando cors en silencio. La bahía de escape personal estaba al fondo del passage. Una sala pequeña que olía a grasa vieja, y a polvo acumulado que nadie había limpiado en meses, y que contenía 4 módulos de emergencia en diferentes estados de mantenimiento. Caleb tenía el módulo 3 registrado a su nombre, un aparato viejo pero funcional con el que hacía comprobaciones externas del casco cuando el equipo de mantenimiento no quería trabajar en el turno nocturno. Cabían 4 personas si no eran demasiado grandes. Justo lo que necesitaba. Las medio adentro con la eficiencia de alguien que no tiene margen para la gentileza pero tampoco para la brusquedad. La más pequeña tropezó en el hombro y él la sostuvo antes de que cayera, un movimiento instintivo y sin pensarlo. La del medio lo miró cuando hizo. Una mirada larga, directa, calculadora de una manera que no parecía de una niña de 9 años sino de alguien que lleva toda la vida observando a personas y tomando notas que nunca tira. Caleb se acomodó en el asiento del piloto y sus manos fueron directas a los controls porque en eso she era competente. En hacer que las cosas volaran cuando todo lo demás fallaba. Era el único talento que nadie le había pagado adecuadamente pero que nunca le había fallado. Verificó el panel en 3 segundos. Combustible al 72%, sistemas de navegación básicos, motor de salto que necesitaría 20 minutos para calentarse. No era ideal, era lo que había, así que sería suficiente. El módulo salió de la bahía justo cuando el tercer impacto rompía la cubierta exterior del hangar principal con un sonido, que incluso, a distancia hizo vibrar los asientos. A través del monitor de popa via como ferrum 7 se sacudía, perdía presión en el sector 4 con el patrón de vapor que significa descompresión parcial. Comenzaba el protocolo de evacuación automática con las luces de emergencia exterior encendiéndose en la secuencia lenta y roja que significaba urgent pero controlado. Las naves giraron en los sensors.
el sistema las marco en rojo. Por 2 segundos que se sintieron como 2 minutos, Caleb estuvo completamente seguro de que vendrían tras él. No lo hicieron. Continuaron disparando a la estación con la paciencia de quien busca algo que sabe que está ahí dentro. Y hizo le dijo a Caleb todo lo que necesitaba saber en ese momento. No buscaban a nadie más en ese hangar. Buscaban a estos tres. Y o bien no habían registrado la salida del modulo en medio del caos. O bien habían calculado que un aparato de segunda mano, con forma técnica mínima, y sin identificación diplomática no valía la munición cuando la estación todavía ardía. Caleb eligió creer eso, último porque era la opción que no lo paralizaba. Y los pensamientos que paralizan son el lujo de las personas que tienen tiempo. Puso rumbo al único lugar donde podía sin que le hicieran preguntas inmediatas y sin que los nombres en el registro de tránsito encendieran ninguna alarma. El puesto comercial de Dalo, una plataforma neutral a 6 horas de salto que aceptaba todo el mundo siempre que los créditos fueran suficientes. Tenía suficientes. Apenas pero suficientes, y apenas era todo lo que necesitaba. El motor de salto terminó de calentarse. 19 minutos y 40 segundos exactos. Caleb giró en su asiento. Las 3 niñas lo miraban. Eran tan diferentes en sus maneras de mirar que en ese momento, en la cabina pequeña y roja de emergencia del modulo, se sentían como 3 personas completas y distintas en lugar de 3 niñas asustadas que casualmente estaban en el mismo lugar. La mayor con esa seriedad evaluadora que no sería aunque el peligro inmediato hubiera pasado. La del medio con los ojos ligeramente entrecerrados, pensando en algo que todavía no había terminado de calcular. La más pequeña con los ojos completamente abiertos, sin filtro, mirándolo como si fuera la cosa más interesante que había visto en su vida y no hubiera decidido todavía si eso era bueno o malo pero se inclinara hacia bueno. La mayor habló primero. Su español, o lo que fuera que el traductor universal del modulo prosaba como español, era perfecto. Tenía un acento que sonaba como agua cayendo sobre piedra pulida en un río que lleva siglos siendo el mismo. Eres humano, dijo, no era pregunta. Soy Caleb, respondió él. Why she? Nos salvaste. Todavía es pronto para afirmarlo con total certeza. Pregúnteme en 6 horas cuando estemos fuera del rango de esas naves. Algo cambió en la cara de la niña. No exactamente una sonrisa. Más bien el reconocimiento de que alguien había dicho algo honesto en lugar de algo tranquilizador. Y que esa persona había tomado la decisión de tratarla como alguien capaz de manejar la honestidad. Mi llamo Veri, dijo. Estas son mis hermanas, Sale y Oren. Caleb asintió. No preguntó nada más. No todavía. Había preguntas que podían esperar y situaciones que no. El motor de salto estaba listo. Activó el salto. Las estrellas se convirtieron en líneas. El universo se comprimió y se extendió durante el segundo que dura el tránsito entre donde eres y donde vas a ser. Y Caleb Dunn, ex-explorador de flota, mecánico con contrato vencido, y en este momento probablemente el humano más complicado de toda la galaxia conocida, dijo de hacer preguntas sobre cómo había llegado hasta aquí. Las respuestas podían esperar. El motor de salto no. El puesto de Dalo no era bonito. Era funcional de la manera en que son funcionales las cosas construidas por demasiadas especies distintas, en demasiados periodos distintos, sin que nadie coordinara nada con nadie. Ruidoso, irregular, lleno de ángulos que no concordaban entre sí y pasillos que parecían diseñados por personas que no se habían puesto de acuerdo en cuántas piernas se consideraban estándar ni en qué dirección
debería fluir el tráfico. El nivel 1 estaba dominado por comerciantes de minerals y vendedores de equipo de segunda mano. El nivel 2 era naves de carga y hangars privados. El nivel 3 tenía los alojamientos, los restaurantes de 4 especies distintas y la única biblioteca del sector. El nivel 4 era almacenamiento, mantenimiento y la clase de negocios que no ponía nombre en la puerta. A Caleb le gustaba por eso mismo. Era imposible de vigilar completamente. Demasiadas entradas, demasiados niveles, demasiadas personas que no le debían nada a nadie y que por lo tanto tampoco te debían a ti información sobre lo que habías visto. Las tres princesas se habían dormido durante el salto con esa capacidad de los niños muy cansados de encontrar sueño en cualquier lugar que tenga una superficie suficientemente estable. Oren con la cabeza apoyada en el hombro de Veri, la boca entreabierta, la respiración completamente regular. Sail con las piernas recogidas y la barbilla sobre las rodillas, dormida con esa precisión extraña que tienen los niños que están agitados pero que incluso en sueños parecen estar escuchando por si algo cambia. Veri no durmió. Lo observó a él durante las 6 horas del viaje. No de manera amenazante ni hostil. De manera metódica, sistemática, construyendo un perfil que Caleb podía casi sentir siendo elaborado en tiempo real. Cuando llegaron a Dalo y él comenzó los procedimientos de atrac, Veri dijo sin levantar la voz. El sector 4 tiene menos tráfico de personas con acceso a sistemas de comunicación exteriores. Era una observación, no una pregunta. También tiene acceso a 3 corredores distintos desde cualquier punto, dijo Caleb. Lo sé. Veri no respondió a eso pero algo en su postura cambió levemente, de la manera en que cambia cuando alguien confirma que la persona en quien estás confiando está, al menos en los aspectos verificables, siendo competente. Aterrizó el modulo en la Bahía B12. Una ubicación que costaba un crédito más por hora que las otras disponibles pero que tenía salida directo a 3 corredores diferentes y que no estaba en la línea de visión de las cámaras principales del puerto. Detalles que importaban en la manera silenciosa, en que importan todas las cosas que evitan problemas antes de que ocurran. El primer problema era visible y concreto. Las niñas se veían como nada que existiera normalmente en un puesto comercial de frontera. La piel azul no era imposible de ver en Dalo. Había al menos 4 especies con coloraciones similares, pero la combinación de la calidad de la ropa, la manera en que se movían con esa postura aprendida, y el hecho de que fueran 3 niñas claramente solas sin ningún adulto, identificable como guardián, era el tipo de detalle que los ojos entrenados no deben antes, de que sus dueños se dieran cuenta de que lo estaban notando. Y en Dalo había muchos ojos entrenados. Caleb pensó en eso mientras las guiaba por el pasillo exterior de la bahía de Atrac. Necesitaban cubres pero no de la manera obvia. No sombreros ni capuchas que llamaran la atención diferente. Lo que necesitaban era un lugar donde quedarse que no requiriera que nadie las viera llegar ni irse. El nivel 4, zona de almacenamiento, tenía la respuesta. Un comerciante tolari llamado Fren, de piel gris y 3 brazos y una filosofía de negocios que consistía principalmente en no hacer preguntas si los créditos eran correctos y el cliente no traía problemas, que duraran más de lo que duraba el alquiler. Les alquilaba espacio a personas que valoraban la discreción sobre el confort. Fren los via llegar al cuarto, miró a las 3 niñas durante exactamente el tiempo necesario para hacer una evaluación de riesgo, hizo el equivalente tolari de encoger de hombros y tomó los créditos sin decir nada. Era parte de su encanto profesional. El cuarto era pequeño. Tenía ventilación funcional, temperatura regulable con un panel en la pared izquierda, una cama que era amplia para uno y estrecha para 3,
y una puerta que se cerraba desde adentro con dos mecanismos distintos. No era cómodo. Era seguro, que era exactamente lo que necesitaban. Caleb salió solo a conseguir comida. Eligió con cuidado en el pasillo exterior del nivel 3, donde un mercado de provisiones tenía suficiente variedad para encontrar lo que buscaba. Recordaba de sus años de exploración, que los veil podían metabolizar proteínas de origen orgánico sin problema pero tenían sensibilidad a ciertos compuestos sintéticos comunes en las raciones estándar de estación que causaban reacciones menores pero molestas. Era el tipo de conocimiento aleatorio, y específico que uno acumula pasando tiempo en el espacio exterior con personas de diferentes biologías, y que en ese momento valía considerablemente más que cualquier certificación técnica que figurara en su expediente. Volvió con suficiente comida para 3 niñas y algo para él. La cama tenía mantas que olían a desinfectante y a tiempo. Las niñas comerían con cuidado y con models que venían claramente de una educación muy específica y constante. Oren examinaba cada paquete antes de abrirlo, dando vuelta con los dedos, mirando los materiales y los cierres con la fascinación pura de alguien para quien todo esto debía un experimento, y el peligro reciente no ha cerrado esa curiosidad. Se comía en silencio y sin desperdicio, con la eficiencia de alguien que ha aprendido que los recursos tienen valor y que terminar lo que tienes, en el pleito no es educación sino sentido práctico. Very espero que las dos pequeñas estuvieran comiendo antes de tomar lo que le correspondía, y lo hizo de la manera en que lo hacen las personas para quienes ese orden de prioridades es tan natural que ya ni siquiera lo notan. Caleb se sentó contra la pared opuesta y comió su propia ración sin hablar. El silencio en el cuarto tenía la calidad particular de los silencios entre personas que no se conocen pero que han pasado por algo juntas y todavía están procesando exactamente que fue eso. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó verificando los 3 paquetes de las pequeñas estaban vacíos. Porque eran las únicas personas en ese hangar a las que alguien disparaba activamente, respondió Caleb. Eso no es una razón suficiente para la mayoría de las personas que conozco. Para mí lo es. Se levantó los ojos de su paquete. Su voz era más suave que la de Veri, más cuidadosa, como alguien que pesa las palabras antes de usarlas. Sabes quién somos. No con exactitud, dijo Caleb. Sé que son veil. Sé que alguien las quería muerto capturada con suficiente urgencia como para atacar una estación entera. Y sé que esa ropa no es de turista ni de trabajadora ni de ninguna categoría de persona que tenga razones ordinarias para estar enfermo 7. Las 3 se miraron entre sí. Fue una mirada rápida cargada. El tipo de comunicación que desarrollan las personas que llevan toda la vida confiando las unas en las otras y que han elaborado un lenguaje propio de gestos y expresiones que las demás personas no saben leer. Una conversación completa en menos de 2 segundos. Veri tomó una decisión. Somos hijas de la emperatriz Tain del dominio veil, dijo, las 3. Somos sus herederas directas y legítimas. Caleb procesó eso durante un momento real. Un momento en que el peso de lo que acababa de escuchar aterrizó completamente. De acuerdo, dijo finalmente. Very parpadeó. Eso es todo. ¿Qué más quieres que diga? La mayoría de las personas, cuando escuchan eso, o hacen algún gesto de deferencia o empiezan a calcular cuánto podemos valer en términos de rescate, influencia política o ventaja en alguna negociación futura. No hago gestos de deferencia ante nadie que no haya hecho algo que lo merezca específicamente, dijo Caleb con la misma tranquilidad con que habría dicho que prefería el café sin azúcar.
Y si quisiera calcular su valor como regens, lo habría hecho durante el salto mientras dormían y les estaría mintiendo ahora mismo. Prefieren eso. Oran solto un sonido que era inconfundiblemente una receta, breve y genuina y completamente sin filtro. Sale si cubrió la boca con los dedos. Very las miro a las dos con algo que era exactamente mitad exasperación y mitad alivio, en proportions que no habrían engañado a nadie. Como legaron a Ferrum 7, preguntó Caleb. La historia salió en pedazos, con las tres contribuyendo y corrigiéndose mutuamente en los detalles, con la familiaridad de personas, que han contado muchas historias juntas aunque nunca exactamente esta. Habían viajado en un buque diplomático de la clase más segura disponible, con destino al sistema Elrath, donde debía celebrarse una ceremonia de renovación de alianzas entre el dominio y tres sistemas fronterizos. Durante el transito, el buque fue interceptado por una facción separatista que llevaba meses operando en el borde del dominio, grupos organizados que querían desestabilizar la sucesión imperial eliminando a las heredores antes de que alcanzaran la mayoría de edad y se consolidaran en sus roles formales. Sus guardias habían muerto en el ataque al buque. Las niñas habían sido evacuadas en una cápsula de emergencia que los sistemas automáticos habían dirigido al puerto habitable más cercano, con atmósfera y temperatura viables. Ferrum 7. Caleb escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminaron, miró el suelo durante un momento suficientemente largo para que fuera claro que estaba pensando en serio y no simplemente esperando para hablar. Su madre sabe que están vivas. No lo sabemos, dijo Very. Y por primera vez, su voz perdió esa compostura cuidadosa que había mantenido desde el hangar. Solo un poco. Solo lo suficiente para que Caleb viera lo que había debajo. No una heredera imperial ni una persona entrenada para las crisis, sino una niña de 2 años que no sabía si su madre pensaba que estaba muerta, y que llevaba días cargando con eso. Bien, dijo Caleb, entonces hay dos prioridades y tienen que en orden. La primera es hacer saber que están vivas, la segunda es mantenerlas vivas hasta que llegue alguien de confianza a buscarlas. Una pausa. En ese orden, sin saltarse ninguno de los dos. Y si la persona que venga no es de confianza, entonces resolvimos eso cuando llegue. No antes. Very lo estudió durante un momento largo y silencioso. Confías en que puedes protegernos. Caleb pensó en eso honestamente antes de responder. La pregunta merecía honestidad y no consuelo tranquilizador. No especialmente, dijo, pero soy lo que hay en este momento, y mientras si lo que hay, haré lo que pueda. No era un discurso heroico. No era una promesa grandiosa. Era simplemente la verdad dicha en voz baja en un cuarto pequeño que olía a metal y a desinfectante y a comida de ración. Esa noche, mientras las tres princes dormían en la cama con Oren, en el medio porque las dos mayores lo habían decidido así sin hablarlo, Caleb se quedó despierto con el panel de comunicaciones portátil que había comprado al mismo tiempo que la comida y que no figuraba en ningún registro vinculado a su nombre. Construía en su cabeza la lista de lo que necesitaban, lo que podían permitirse y lo que estaban dispuestos a arriscar. La primera noche, en el cuarto de Fren fue larga de la manera específica en que son largas las noches, en que uno no puede dormir pero tampoco puede hacer mucho de utilidad. Caleb se quedó con la espalda apoyada en la pared junto a la puerta, escuchando los sonidos del puesto que llegaban a través del metal. Dalo nunca calaba del todo. Había tráfico de naves en las bahías externas durante las horas nocturnas, conversaciones en idiomas que no reconoce que llegaban amortiguadas por varios niveles de pared,
el sonido metálico ocasional de algo en los sistemas de ventilación que necesitaba mantenimiento pero que nadie había priorizado on. Sonidos ordinarios de un lugar ordinario. Nada que fuera una señal de alarma. Caleb lo sabía. Lo siguió escuchando de todas formas porque esa era la diferencia entre la inteligencia que decía que probablemente era seguro, y el instinto que quería confirmarlo hora por hora. Las tres niñas dormían. Oran con esa confianza absoluta de quien ha decidido que el peligro pasó y el sueño es más urgente que cualquier otra cosa. Sail con esa precisión suya incluso en sueños. Veri con la postura de alguien que duum ligero por entrenamiento y por carácter, que despertaría si algo cambiara en el ambiente antes de que Caleb pudiera levantarse. Caleb pensó en lo que sabía y en lo que no sabía y en la diferencia entre los dos. Lo que sabía, había tres princes del dominio veil en un cuarto de almacenamiento en el nivel 4 de un puesto comercial de frontera. Las buscaban personas organizadas con recursos suficientes para rastrearlas hasta Ferrum 7. Nadie excepto Owen Marsh sabía que estaban en dolo, y Owen tenía sus propias razones para no hablar. Lo que no sabía, cuánto tiempo tenían antes de que la búsqueda llegara a dolo de todas formas, si la emperatriz había iniciado su propia búsqueda y de qué manera, y si la facción separatista tenía agents en el puesto o solo buscaba información a distancia. Construyó el mapa de posibilidades en su cabeza durante 3 horas. Al final no tenía más respuestas pero si tenía más claridad sobre las preguntas que importaban, que era lo que generalmente pasaba cuando uno pensaba en serio en lugar de simplemente preocuparse. Lo más urgente seguía siendo lo mismo que había sido desde el hangar, comunicarse con la emperatriz de una manera que no alertara a quienes buscaban a las niñas. Todo lo demás dependía de eso. La lista de los problemas era más larga que la de las soluciones. También eso era familiar. Cerró los ojos un momento, los volvió a abrir. Había trabajo que hacer. El problema con esconder a tres princes alienígenas en un puesto comercial intergaláctico era que los puestos comerciales intergalácticos estaban llenos de personas cuyo negocio era notar lo que no debería estar ahí. Comerciantes con ojos de tasador. Contrabandistas con instinto de amenaza. Agents de información que cobraban por lo que veían y que por lo tanto muraban todo con la misma atención profesional. Mercenarios entrecontratas que tenían tiempo libre y pocas razones para la discreción. Dolo era neutral en el sentido de que no pertenecía a ninguna jurisdicción específica, pero eso significaba también que nadie le debía lealtad a nadie, lo que en términos prácticos quería decir que cualquier información tenía precio si la cantidad era correcta. Caleb lo descubrió a la mañana siguiente cuando Fren apareció en la puerta del cuarto oculado con la expresión de un ser que ha calculado exactamente cuánto vale su propia comodidad y ha determinado que la línea está justo aquí, en este momento, delante de esta puerta. Hay personas preguntando por el sector, dijo sin preámbulos, en el tono pleno de quien reporta un hecho y no toma partido porque el partido es un concepto que no le resulta rentable. Legaran hace 2 horas. Pagan bien por información. Preguntan específicamente por 3 jóvenes veil y un humano con un módulo de segunda mano registrado en Bahía B12. El estómago de Caleb se movió de una manera que no era agradable. ¿Cuántos son? 4 visibles, posiblemente el doble sin ver. Si distribuyen bien no se agrupan, que es como si mueve gente que sabe lo que hace. Fren hizo una pequeña pausa que tenía el peso de algo que estaba decidiendo mientras hablaba. Caleb, yo no soy parte de esto. Te lo digo como información, no como implicación. Lo sé.
cuento tiempo midas antes de que alguien más les diga algo útil. 20 minutos en el mejor caso. Este lugar tiene muchos oídos y los créditos hablan más rápido que cualquier otra cosa, probablemente menos si están en el nivel 4. Francisco. La puerta se cerró con el sonido suave de alguien que ha cumplido, con lo que considera su deuda y que a partir de aquí no tiene más obligaciones ni las quiere. Caleb se giró. Las tres niñas estaban despiertas y sentadas en la cama y habían escuchado cada palabra, eso era evidente en sus caras. Necesitamos movernos ahora, dijo. ¿A dónde? Preguntó Sale. La pregunta era concreta sin pánico, lo cual era útil. Caleb ya lo estaba pensando mientras hablaba porque pensar y actuar al mismo tiempo era una habilidad que había desarrollado por necesidad. El puesto de Dalo tenía 4 puntos de salida principales documentados y revisados en los mapas del puerto. Y al menos 6 que no aparecían en ningún mapa, oficial porque los mapas oficiales los dibujaban personas que querían que el tráfico fuera predecible y los contrabandistas necesitaban exactamente lo contrario. El conoce dos de los extraoficiales, gracias a una noche de 3 años atrás, en que había necesitado salir de Dalo más rápido de lo que los canales normales permiten, junto con Owen Marsh, en una situación que ahora resultaba proféticamente similar a esta en todos los aspectos que importaban. Hay una nave en el nivel 2, dijo, carga mediana. Su piloto me dio un favor del tipo que no se discute. ¿Qué tipo de favor? Preguntó Very. La pregunta demostraba que entendía perfectamente, que no todos los favors eran equivalentes en su naturaleza ni en lo que implicaban para quien los había acumulado. Del tipo que involucra haberlo sacado de una situación bastante parecida hasta hace 3 años en el sistema Breck. Caleb tomó la mochila donde había guardado lo esencial desde la noche anterior, documentos, créditos, un comunicador limpio sin registros vinculados, 3 barritas de proteína que sobraban de la compra de la noche anterior. Vamos, oren, pudes correr bien. La más pequeña lo miró con una expresión que decía que la pregunta era completamente innecesaria, y levemente ofensiva para alguien que había corrido en silencio por corredores en lamas hace menos de 24 horas. Bien. El pasaje extraoficial del nivel 4 era estrecho, mal iluminado con una luz que parpadeaba en el extremo, izquierdo como si llevara años pidiendo a alguien que la reemplazara. Y olía metal oxidado y a algo orgánico que Caleb decidió no identificar porque no tenía tiempo, y la ignorancia era perfectamente funcional en este contexto. Levaba directamente al nivel 2 sin pasar por ninguna de las zonas comerciales principales, sin cámaras visibles, sin tráfico de personas que pudieran reportar lo que habían visto. Las niñas se movían detrás de él en silencio total, ver al final del grupo girando la cabeza para mirar hacia atrás cada 30 segundos con una regularidad tan precisa que Caleb podría haberla usado como cronómetro. Alguien le había enseñado eso. Alguien le había enseñado a ser la retaguardia, a vigilar lo que quedaba detrás mientras los demás miraban adelante, a convertir la vigilancia en un gesto automático en lugar de una reacción al miedo. La ruta gris era una nave de carga mediana con el casco pintado, en el marrón apagado que usan las naves que no quieren ser el objeto de la atención de nadie. En el hangar G7 del nivel 2, con la rampa de carga ligeramente abierta por Owen Marsh era el tipo de piloto, que siempre dejaba la rampa ligeramente abierta en los puertos donde no había podido dormir bien la noche anterior. Owen salió de la cabina cuando los veía aparecer por el acceso lateral. Era baja y ancha de hombros,
con el tipo de cara que era tan exactamente promedio en cada rasgo individual que el conjunto resultaba completamente memorable porque no había manera de describirlo en términos de semejanza con nadie más. Miró a Caleb. Miró a las tres niñas. Volvió a mirar a Caleb. No dijo nada durante un momento que se extendió exactamente el tiempo suficiente para demostrar que estaba pensando en serio y no simplemente coleccionando información. Son niñas, dijo finalmente. Son personas que necesitan salir de este puerto antes de que alguien les diga a las personas equivocadas dónde están, dijo Caleb. ¿Quién las busca? Facción separatista del dominio veil. O en proceso hizo durante 2 segundos exactos. Entiendes lo que significa eso, para mí y para esta nave si nos encuentran con ellas a bordo. No está hablando de multas de tránsito. Entiendo completamente lo que significa. Y todavía estás aquí parado frente a mi rampa. Owen. Que. El sistema break. Owen cerró los ojos durante un segundo breve que contenía toda una conversación interna extremadamente rápida sobre las decisiones que llevan a los momentos, que llevan a las obligaciones, que llevan a estar parado, en un hangar endalo con esta ecuación específica delante de los ojos. Luego abrió la rampa más. En tren todos, rápido. La ruta gris salió de Dalo exactamente 16 minutos después de la visita de Fren a la puerta del cuarto alquilado. Hizo de Java 4 minutos de margen. No era cómodo. Era funcional. Una vez en ruta de salto hacia el sistema VEN, donde Owen tenía un contacto que proporcionaba documentos sin hacer preguntas cuyas respuestas no eran de su incumbencia. Caleb tuvo por primera vez en más de un diálogo que se perdió a tiempo para pensar en el problema más grande de todos. El problema que había estado en el centro desde el principio pero que las situaciones inmediatas habían estado desplazando hacia el borde de la atención. La emperatriz Tain no sabía que sus hijas estaban vivas. Y Caleb necesitaba cambiar eso de una manera que no alertara simultáneamente a las personas que querían que siguieran no estándolo. Eso requería acceso a canales de comunicación que no estuvieran monitoreados por la facción separatista. Lo cual era considerablemente más difícil que conseguir una nave en un puerto comercial de frontera con un favor de 3 años pendiente. Si lo planteó, a very en voz baja mientras Owen pilotaba con los ojos. En los sensors y Oren dormía de nuevo y se fingia dormir pero escuchaba. Very escuchó el planteamiento completo sin interrumpir. Luego dijo algo que Caleb no esperaba. Hay una frecuencia, dijo, conocida únicamente por la familia imperial directa y el Consejo de Seguridad más interior del dominio. No está registrada en ningún sistema externo accesible. Mi madre la revisa en persona cada 6 horas exactas, sin intermediarios, sin delegación. Hizo una pausa. Si transmito en esa frecuencia con la codificación correcta, ella sabrá que somos nosotros. La codificación incluye elementos que solo las 3 sabemos porque son personales, no institucionales. Puedes reconstruir la codificación exacta. La memoricé a los 7 años como parte de nuestra educación de contingencia. Very miro sus propias manos un momento, los dedos largos y azul sobre las rodillas, y en ese gesto había algo que no era actuación. Esperaba no tener que usarla nunca en mi vida. Cuando fue la última revisión de tu matter según el ciclo normal. Es aproximadamente 4 horas. Si el ciclo no ha cambiado por las circunstancias. Entonces tenemos 2 horas para preparar la transmisión. Owen desde la cabina sin jurarse. Tengo un transmisor de largo alcance con rango de frecuencia completamente ajustable. Compartimento debajo del panel de navegación, lado izquierdo.
Es viejo, nadi lo ha actualizado desde que lo compré, pero funciona exactamente como debe. Lo encontraron don dijo. Era viejo en el sentido de que nadie lo había tocado en años para mejorarlo, lo cual significaba que era robusto de la manera en que son robustas las cosas, que no han tenido oportunidad de romperse con una actualización mal hecha. Very si sento frente a él y comienzo a ajustar los parámetros con una precisión que hizo, que calib si quedara queda unos segundos. No eran los movimientos torpes de una niña imitando lo que había visto hacer a alguien. Eran los movimientos de alguien que sabe exactamente lo que hace porque ha practicado exactamente esto, en condiciones controladas, suficientes veces para que el conocimiento estuviera en las manos y no solo en la cabeza. Te enseñaron a operar equipos de comunicación, preguntó Caleb. Mamá dijo que una emperatriz nunca puede saber con qué herramienta tendrá que trabajar en una emergencia. Los dedos de Very no se detuvieron mientras hablaba, así que es mejor aprender a trabajar con todas las que sea posible, equipos de comunicación, sistemas de navegación básica, primeros auxilios para 5 especies distintas, negociación de emergencia sin acceso a traductores, identificación de flora y fauna potencialmente hostil en 22 sistemas, pausa breve. Y cocina básica, aunque hizo few idea de sale. Desde el otro lado de la cabina, apiada contra la pared con los ojos apenas entreabiertos, sale dijo en voz baja y sin asomo de vergüenza. Si sobrevives a una crisis pero no puedes preparar comida con lo que tienes disponible, no has ganado nada de valor práctico. La transmisión tardó 40 minutos en prepararse a la precisión que Very consideraba necesaria. Revisó cada parámetro 2 veces. Sale se despertó del todo y se sentó junto a ella, mirando, ofreciendo correcciones ocasionales en voz baja que Very incorporó sin comentarios y sin necesidad de que se las repitieran. Con la fluidez de personas que llevan años trabajando juntas, en la misma dirección sin necesitar ponerse de acuerdo en los detalles. Cuando estuvo lista, Very levantó los ojos hacia Caleb. Si envió esto, ella sabrá que estamos vivos, dijo. Y sabrá aproximadamente donde estamos dentro de un rango razonable. Puede ser interceptada. La codificación lo haría difícil, pero difícil no es imposible para alguien con recursos suficientes y tiempo suficiente. Very sostuvo la mirada sin apartar los ojos. Si la interceptan, sabrán que seguimos activos y que tenemos acceso a equipo de comunicación de largo alcance. Eso estrecha la búsqueda. Y si no la enviamos. Seguimos moviéndonos sin destino definido hasta que los documentos deben nos permiten llegar a algún territorio bajo protección del dominio, lo cual podría tomar semanas en el mejor caso. Y en el peor caso, alguien nos encuentra antes de que lleguemos. Caleb lo consideró desde todos los ángulos que podía ver. Era un riesgo real contra una alternativa que también era un riesgo real, solo más lenta y menos controlable. Enviala. Very presionó el control. La señal salió al espacio como una aguja en un pajar de radiación electromagnética. Breve, codificada, invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar y exactamente cómo buscarlo. Y entonces esperaron con la paciencia que no es comodidad sino la única opción disponible. Owen mantuvo la nave en ruta constante. Oren se despertó y preguntó si había algo más para comer. Caleb le dio la última ración de sus reservas personales sin calcularlo, porque la alternativa era calcularla y eso le pareció la peor manera de responder a la pregunta. Sale observó este intercambio
con la intención registradora que era su modo por defecto. ¿Por qué haces eso? Preguntó. Tine Hamburg. Eso no responde la pregunta. She la responde, solo que no de la manera que esperas. Se el guardó silencio. Pero en su expresión ocurrió algo pequeño y preciso, como cuando una cerradura hace el clic exacto. 4 horas y 20 minutos después de la transmisión, los instrumentos de la ruta gris emitieron una advertencia de presencia de masa que hizo que aún se incorporara en su asiento a una velocidad que no era la suya habitual. Caleb dijo que múltiples naves de clase pesada emergiendo del espacio de salto, sector 4, a nuestra posición relativa, formación defensiva alrededor de una nave central, es formación de escolta imperial. Veri se quedó completamente quieta durante un segundo. Luego soltó el air que perse haber estado reteniendo durante 4 horas y 20 minutos exactos. Es ella, dijo en voz baja, y en esas 2 palabras había todo lo que no había dicho en 4 días. La flota imperial emergió del espacio de salto en formación perfecta. 2 naves de guerra en disposición defensiva alrededor de una nave central que era 3 veces mayor que cualquiera de las otras, y que levaba en el casco el símbolo del dominio grabado, en un metal de color que no existía ningún catálogo humano de materials porque era una lección que los Veil habían desarrollado en algún punto de sus 4000 años de historia imperial, y que no habían compartido con nadie. El corazón de Tain, nave insignia del dominio, que según todos los registros históricos que Caleb había consultado durante sus años de exploración, no había salido del sistema central en 300 años de historia documentada. Hasta ese momento, Owen maraba los sensors con la expresión de Quinn, está haciendo una realización más específica, y detallada sobre las consecuencias de las decisiones que tomó en la última semana. La pantalla de navegación mostraba los canos de alcance de las naves imperial superpuestos sobre la posición de la ruta gris como líneas de color rojo suave que se cruzaban en un punto que era exactamente donde estaban. No era una amenaza activa. Era simplemente información sobre las posibilidades disponibles para las 2 naves de guerra que los rodeaban. Y esa información era suficientemente clara sin necesitar explicación adicional. Caleb miró esa pantalla durante un segundo y luego le apartó de su atención porque mirarla no cambiaba nada. Lo que cambiaba algo era lo que dijo cuando abriera la compuerta. Caleb lo vio. Eso es la flota imperial de primer orden. Lo sé. Han emergido a 4 unidades de nuestra posición. También lo sé. Estamos completamente dentro del rango de todo lo que tienen disponible. Owen lo sé todo. ¿Estás bien? Caleb consideró la pregunta con honestidad real, completamente incierto sobre eso. Preguntem cuando hayamos hablado con quien tenga que hablar. La señal de comunicación llegó casi de inmediato, transmitida simultáneamente en 10 idiomas, incluyendo el español. Con el tono de quien no está acostumbrado a repetir las cosas ni a esperar más de lo razonable. Owen puso la nave en trayectoria de aproximación, sin necesitar instrucciones adicionales. Era la única respuesta sensata cuando 2 naves de guerra de clase imperial estaban esperando, y tenían toda la razón para que se fuera. Las 3 princes se prepararon para el reencuentro con una rapidez que dejaba claro que sabían exactamente qué tipo de convocatoria era esa y cómo se respondía en cada detalle. Very comprobó que Sale y Oren estuvieran presentables con esa eficiencia automática de quien lo ha hecho 1000 veces. Ajustó los culos,
Alizo una arruga en la manga de la más pequeña, verificó que no hubiera nada fuera de orden. Un gesto que en cualquier contexto normal sería el gesto de una hermana mayor y, en este contexto específico, era también el gesto de alguien preparándose para ser vista por la persona más importante de su vida después de días, en que esa persona no sabía si estaba viva. Caleb se cuidó donde estaba. Vins preguntó Veri. ¿Hay alguna razón de peso para que no lo haga? No exactamente, pero esto puede ser complicado de maneras que no son fáciles de anticipar. Complicado de qué manera? De la manera en que son complicadas las situaciones que involucran a una madre que pasó 4 días sin saber si sus hijas estaban vivas. Very lo miro directamente. Mi madre es la persona más competente que conozco. También es la persona que más nos quiere. Esas dos cosas juntas pueden producir reacciones que son difíciles de predecir incluso para quienes la conocemos bien. Caleb pensó en eso durante exactamente el tiempo que tardó en decidir que la única respuesta sensata era caminar hacia la compuerta de acoplamiento. Owen desde la cabina seguía mirando los sensores con la expresión de quien está revisando sus prioridades existenciales en tiempo real. Caleb, hay algo más que deberías saber antes de que atraquemos. Que esas naves tienen escáneres de clase imperial. Saben exactamente quiénes están en esta nave, cuántos somos y probablemente nuestra temperatura corporal. Lo asumo. Y todavía quieres atracar. Yo acepté la señal de aproximación, Owen. El margen para la discusión pasó hace unos minutos. Owen pasó eso durante exactamente 2 segundos. Bien, solo quería asegurarme de que lo sabías. Lo sé todo. El proceso de acoplamiento duró 8 minutos, que fue exactamente el tiempo que Caleb necesitó para pensar en lo que iba a decir y en lo que no iba a decir y en la diferencia entre los dos. No había protocolo humano documentado para esta situación específica. La humanidad llevaba 32 años en contacto formal con el dominio veil y, en todo ese tiempo nunca había habido un humano privado, sin afiliación política, que se presentara ante la emperatriz en persona con sus 3 hijas hereditarias después de haberlas sacado de una zona activa de conflicto. Era un precedente, los precedentes eran delicados. La solución que encontró fue la más simple disponible. Decir la verdad con claridad y sin adornos, porque la verdad simple era lo más difícil de refutar y lo más fácil de verificar para alguien con los recursos de la emperatriz del dominio veil. El corredor de la nave insignia era lo que Caleb imaginaba, que debería ser el interior de la nave más importante de un imperio de 4,000 años. Proporciones que hacían que el espacio se sintiera como algo más que espacio. Superficies que reflejaban la luz de maneras que no eran exactamente reflexión sino algo más cercano, a participación activa en el ambiente. Pairs con inscriptions en dialecto alto veil que pulsaban levemente con una frecuencia casi imperceptible. Como si el idioma mismo fuera algo vivo que respiraba en ciclos que coincidían con la respiración de la nave. El suelo tenía una textura que amortiguaba los pasos de una manera que hacía que el silencio fuera más denso que en cualquier otra superficie que hubiera caminado. Los guardias imperiales formaban 2 filas perfectas, uniformes negros con detalles dorados en los hombros y los puños, armas que Caleb no reconoció en ningún catálogo que hubiera visto, diseñadas con esa doble finalidad de los objetos que deben funcionar y también deben comunicar. Las princesas caminaron adelante. Caleb caminó detrás porque no había razón para no hacerlo y quedarse atrás habría comunicado
algo que no quería comunicar. Los guardias los escoltaron un paso constante y sin prisa, el tipo de ritmo que tiene la precisión de algo ansiado pero no la rigidez de algo mecánico. Caleb camina en el centro del grupo de manera natural. Las princes no necesitaron instrucciones para organizarse. Very levemente adelante, sail a su derecha, oran entre los dos guardias que abrían el paso como si hubiera hecho ese camino antes. Caleb notó los detalles del corredor con la intención periférica que 4 años de exploración la habían instalado de manera permanente. Las inscripciones en las paredes no eran decorativas en el sentido ordinario, eran funcionales. No lee el dialecto alto vel con fluidez, pero reconoce la diferencia entre texto que adornaba y texto que comunicaba información específica, y estas paredes comunicaban nombres, fechas, secuencias que podían ser genealogías o registros de alianzas o ambas cosas simultáneamente. El corazón de Tain no era solo una nave de guerra y representación. Era un archivo viviente. Oren, caminando a su lado, volvió la cabeza. ¿Estás nervioso?, preguntó en voz baja, con esa franqueza suya que no era indiscreta sino simplemente sin filtro. Un poco, dijo Caleb. Está bien estarlo. Lo dijo con la naturalidad con que habría dicho cualquier otra cosa verdadera. Yo también lo estoy y yo conozco a mamá desde siempre. Sail sin mirarlo, soltó el más breve de los sonidos que podría haber sido una risa muy contenida. Very no cambió la postura pero algo en sus hombros se asentó de una manera que Caleb ya sabía leer. El proceso de acoplamiento había durado 8 minutos, que fue exactamente el tiempo que Caleb necesitó para pensar en lo que iba a decir y en lo que no iba a decir y en la diferencia entre los dos. No había protocolo humano documentado para esta situación. La humanidad llevaba 32 años en contacto formal con el dominio veil y en todo ese tiempo no había ocurrido nada parecido a esto. Era un precedente, y los precedentes son delicados precisamente porque nadie sabe todavía qué significan hasta que ocurren. La solución que encontró era la más simple disponible. La verdad, dicha con claridad y sin adornos, porque la verdad simple era lo más difícil de refutar y lo más fácil de verificar para alguien con los recursos de la emperatriz de un dominio de 4000 años. Y si la verdad no era suficiente, nada lo sería. Al final del corredor había una sala de recepción. Alta, con ventanas que miraban al espacio exterior donde las otras naves de la flota formaban un patrón visible, una geometría de protección que desde adentro se veía como un mural. La emperatriz Tain del dominio veil tenía la misma piel azul pálida que sus hijas, el mismo cabello que flotaba con esa corriente invisible aunque en ella era más elaborado y más asentado, con la presencia física de alguien que leva toda su vida adulta siendo el punto hacia el cual converge la intención de cualquier habitación en la que entra. Era alta. Sus ojos dorados, cuando se movían hacia la puerta, tenían la expresión de alguien que ha pasado días imaginando lo peor con detalle y que en este momento está viendo exactamente lo contrario. La primera cosa que hizo fue cruzar la sala. No a paso solemne. No con la dignidad medida que correspondería a una recepción formal. A paso rápido, directo, sin pausa. Se ardillo en el suelo de la nave insignia imperial y abrazo a sus 3 hijas al mismo tiempo con los 2 brazos, sin importar los guardias formados en las paredes, sin importar el protocolo. Sin importar absolutamente nada excepto que estaban delante de ella y estaban enteras y vivas y presentes. Las niñas hablaban todas al mismo tiempo. La emperatriz las sostenía con los 2 brazos y respondía en voz muy baja, con los ojos cerrados,
de manera que Caleb no pudo escuchar las palabras pero si el tono. Que era el tono, que tienen las personas cuando dicen lo que no se puede perder diciéndoselo a la persona correcta en el momento correcto. Caleb se cuidó donde estaba, a distancia respetuosa, mirando las inscripciones en las paredes porque era lo correcto y porque también quería darles espacio a las cuatro sin que pareciera que lo estaba haciendo deliberadamente. Duraron varios minutos así. Luego la emperatriz se puso de pie. Se limpió los ojos con un gesto breve y preciso, como quien guarda algo en su lugar para más tarde. Y se giró hacia Caleb con la misma fluidez, con que probablemente se giraba hacia todo lo que requería su atención después de que lo que requería su corazón había recibido lo que necesitaba. Los guardias en la sala se tensaron levemente. Un cambio microscópico en la postura que Caleb registró en la periferia de su visión y que mantuvo donde estaba, con los pies en el mismo lugar, sin mover nada que no necesitara moverse. También lo miraba de la misma manera en que lo había mirado very en el hangar de Ferrum 7 cuando había extendido la mano, metódica, evaluadora, completa. Pero donde la mirada de very era la de una niña de 2 años, calculando si podía confiar en alguien en los siguientes 6 horas. La de la emperatriz era la de alguien acostumbrada a calcular el valor de imperios, alianzas, tratados y decisiones que afectaban a millones de personas en sistemas que la mayoría de la galaxia nunca visitaría. Dio un paso hacia él. Tu nombre, dijo en español perfecto, con el mismo acento de sus hijas. Caleb Dunn. De la Federación Terrestre. De origen, sí. En este momento no tengo afiliación política activa, soy más bien independiente. Algo pasó por su expresión, no fue evaluación, fue reconocimiento de una categoría que conoce, porque las salvaste. Caleb pensó en dar la misma respuesta que la había dado a Veri. Luego decidió que la emperatriz merecía algo más específico, y más honesto porque era el tipo de persona que usaría la especificidad de la mejor manera posible. Porque eran niñas y alguien les disparaba, dijo, y yo estaba ahí. Y no soy el tipo de persona que camina en la otra dirección cuando hizo ocurrir. La emperatriz lo miró durante lo que pareció un tiempo muy largo, pero que probablemente era un tiempo ordinario, que se sentía largo porque contenía mucho. Se giró hacia Veri, es exactamente como dice. Es exactamente como dice, respondió Veri. Nos dio su comida mamá, no preguntó quiénes éramos, no calculó nada, no pidió nada a cambio en ningún momento de los 4 días. La emperatriz volvió a mirar a Caleb. Y luego, de la manera más absolutamente inesperada del mundo, la sobrana del dominio veil se rió. No fue una risa de protocolo ni de cortesía. Fue breve, genuina, sorprendida, como la de alguien a quien acababan de decir algo completamente inesperado en el momento menos esperado posible. Eso, dijo, pudo darlo sin ninguna dificultad. Y Caleb Dunn se permitió, por primera vez desde que instaló la pared del hangar, algo que se parecía un suspiro de alivio. Solo uno. Solo el que era necesario. Las siguientes horas pasaron con la velocidad extraña de las cosas, que deberían ser complicadas, y que sin embargo flying porque alguien las organizó, con anticipación y con cuidado. Las princesas fueron levadas por personal de la nave a los cuartos privados imperiales, donde claramente esperaba todo lo necesario para una reunificación que la emperatriz había preparado desde el momento exacto en que recibió la transmisión y supo que sus hijas estaban vivas. Caleb y Owen fueron guiados a cuartos de high-speeds que eran más grandes que cualquier lugar donde cualquiera de los dos había vivido.
En los últimos años, que tenían sistemas de climatización que funcionaban sin hacer ruido. Lo cual era un lujo que Caleb no había tenido tiempo de valorar hasta ese momento en que lo tuvo. Owen se cruzó con él en el corredor después de una hora larga con la expresión de alguien que está procesando demasiadas cosas demasiado rápido para procesar ninguna completamente. Caleb, estamos en la nave insignia Imperial Vale. Hizo parecer lo que estamos. Nos han dado habitaciones con tolas, que son claramente mejores, que cualquier tola que haya usado en mi vida. También hizo. Hay algo que necesito saber lo que va a ocurrir a continuación. Probablemente una conversación con la emperatriz. Que los problemas de tus documentos de tránsito van a resolverse. En lo miro durante un segundo. Como sabes lo de los documentos? Porque fue lo primero que pedí. En proceso hizo con la expresión de alguien que está revisando su entendimiento de la situación y encontrando que es bastante diferente de lo que imaginaba. No pediste nada para ti. Tú nos sacas de dalo en 16 minutos con 4 minutos de margen, dijo Caleb. Eso tiene valor. Owen no respondió a eso de inmediato. Luego asintió una vez, con la brevedad de los acuerdos que son completos aunque son cortos, y si fu hacia su cuarto. La cena fu en una sala, que era lo suficientemente grande para que el sonido de los cubiertos tuviera un eco live que tenía el tipo de iluminación, que hace que la comida parezca mejor de lo que sería con luz fluorescente de estación. La comida era veil en todos sus componentes excepto en las dos opciones que habían sido preparadas específicamente para biología humana, que eran extraordinarias de maneras que el vocabulario disponible no alcanzaba a describir del todo. Caleb comió despacio por comer despacio era la única manera de prestar la atención correcta. La emperatriz no estuvo en la cena. Caleb asumió que estaba con sus hijas y le pareció lo único razonable del mundo. Fu very quien apareció en la puerta de su cuarto esa noche, tarde, cuando las luces de la nave habían pasado al ciclo nocturno, y los corredores tenían el silencio particular de los lugares grandes que están en cama y que sabes que tienen guardias aunque no los ves. Caleb abrió la puerta. Very no tenía esa expresión de vigilancia constante que había mantenido durante los 4 días anteriores. Parecía más joven que el primer día en el hangar. El peligro en vez de maneras que no siempre se ven pero que ocupan espacio físico en los ojos y en la postura, y cuando el peligro pasa ese espacio se libera gradualmente. Vine a dar las gracias, dijo, correctamente, sin prisa y sin que hubiera nada más ocurriendo al mismo tiempo que compitiera con la atención. No tienes que hacerlo. Lo sé, lo quiero hacer de todas formas, hay diferencia, hizo una pausa pequeña. Sale pregunta si puedes hablar con ella mañana. Dice que tiene preguntas. ¿De qué tipo? Del tipo que tiene Sale, que son siempre más importantes de lo que parecen y más inesperadas de lo que anticipa cualquiera. Very miro brevemente hacia el corredor, ese gesto de verificar que ya era automático en ella. Y Oren preguntó si perteneces a alguien. Caleb recordó exactamente como Oren había formulado eso la primera vez en la nave de Owen. Que le dijiste. Que iba a preguntar directamente porque ella tiene esa pregunta, y tú probablemente tienes la respuesta correcta. Dile que no pertenezco a nadie en el sentido que ella probablemente imagina, y que eso no cambia nada de lo que hace. Very asintió con la lentitud de alguien guardando información que usará de manera cuidadosa. Mamá quiere verte mañana en la mañana. Ha pedido una sala de trabajo,
no el salón formal, que creo que es una señal de intención. Debo tener miedo de esa conversación. La expresión de ver hizo algo que ya era familiar para Caleb, y que seguía siendo difícil de clasificar completamente en términos humanos. Preparat para una conversación completa. Mamá no hace las conversaciones importantes a medias. Lo dices como advertencia. Como información relevante, tú decides qué hacer con ella. Si fue por el corredor con esa postura que era suya específicamente, recta sin ser rígida, segura sin ser indiferente. Caleb la vaya a legerse y penso que en los próximos años iba a convertirse en alguien de quien los historiadores del dominio hablarían en capítulos propios. Ya lo era, en cierta manera. El mundo y el dominio todavía estaban descubriendo eso. Cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama durante un momento largo. Afuera a través del casco de la nave, se ponía atención podía sentir el leve pulso de los motores. La flota estaba en ruta. Las estrellas del sistema central del dominio comenzarían a aparecer pronto. Caleb cerró los ojos. Y durmió, por primera vez en 4 días, sin un oído atento a los pasos en el corredor y sin ese estado de alerta semiconsciente, que es el precio de ser responsable de algo que no puedes perder. La audiencia con la emperatriz al día siguiente no fue lo que había imaginado, en ninguno de los escenarios que había construido durante la noche. Había imaginado un salón del trono, con todas las características visuales que ese concepto implica. Protocolo rígido, guardias en posición formal, el tipo de formalidad que aplasta la posibilidad de conversación real y la reemplaza con intercambio de posiciones. Lo que encontró fue una sala de trabajo funcional y bien iluminada, con 3 ventanas que miraban al espacio y una mesa donde esperaban 2 tazas de algo caliente, que olía como a café sin ser exactamente café pero que era claramente el equivalente veil de comenzar una conversación importante con algo caliente en las manos. Tain estaba de pie junto a una ventana cuando él entró y se giró sin pausa dramática, simplemente como alguien que estaba mirando las estrellas y había escuchado la puerta. Sentate, dijo. Caleb se sentó. Tomó la taza porque le pareció lo correcto y porque olía bien. La emperatriz se sentó frente a él. Mis hijas me contaron lo que ocurrió, dijo. Cada una lo narró de manera diferente, lo cual dice más sobre ellas que sobre los hechos en sí mismas. En que difieren las versiones. Very lo canto como una operación. Movimientos, recursos disponibles, decisions tomadas y sus consecuencias medibles. Sale lo canto como un análisis de tu comportamiento, cada cosa que dijiste y lo que podría significar sobre quien eres como persona, con especial atención a los momentos en que no dijiste nada pero hiciste algo. Tain tomo su propia taza. Oren dijo que eres bueno y que les diste tu comida, y que no perteneces a nadie pero que eso no importa para que seas lo que eres. Una pausa. Oren generalmente tiene razón sobre las personas aunque no puede explicar su razonamiento en términos que los demás encuentran satisfactorios. Lo herido de su padre. Algo en la expresión de la emperatriz cambió durante exactamente el tiempo que le tomó decir esa última frase, con la rapidez de una sombra que pasa sobre el suelo en un día de nubes variables. Murió hace 3 años. Las niñas lo extrañan más de lo que reconocen en voz alta. Very especialmente, aunque es la que menos lo dice. Caleb no dijo nada. No había nada útil que decir y reconocerlo era una forma de respeto. Quiero entender algo, continuó Tain. Eres humano, sin afiliación política activa registrada.
sin razones personals documentables para involucrar en asuntos del dominio. Sin beneficio evidente en arriscar tu propia vida por tres extrañas, en un hangar en llamas, en una estación de minería sin importancia. Eso es correcto en todos los aspectos. Y todavía lo hiciste. Ya lo discutimos brevemente ayer. Ayer me diste la versión general. Hoy necesito entenderlo de manera más específica, porque lo que hagas a continuación importa, y necesito saber qué tipo de persona eres realmente. Caleb consideró la taza en sus manos durante un momento. Cuando era niño, hubo un momento en que estaba en peligro y un adulto que podría haber ayudado paso de largo. No tenía ninguna razón externa para detenerse y nadie se lo exige, pero paso de largo de todas formas. Una pausa. Nunca lo olvidé. No en el sentido de guardar rencor hacia esa persona específica, sino en el sentido de entender de manera muy concreta y permanente cómo se siente ese momento exacto, en que alguien podría hacer algo y elige no hacerlo. También escucho, sin interrumpir ni con palabras ni con expresión. Cuando Roman 6 a sus hijas en ese hangar, continuó, no pensé en el dominio ni en política ni en consecuencias diplomáticas, ni en nada que no fuera que tenían miedo y yo podía hacer algo al respecto en ese momento. Eso fue todo lo que había en mi cabeza. La emperatriz lo miró durante un silencio, que se extendió lo suficiente para ser una evaluación real y no simplemente una pausa de cortesía. El dominio leva 4000 años siendo un imperio, dijo finalmente. En ese tiempo he conocido personas de 136 especies distintas, en contextos que van desde la diplomacia más formal hasta las situaciones de crisis más extremas. He visto heroísmo calculado con precisión antes de ejecutarse. He visto heroísmo comprado con recursos suficientes. He visto heroísmo que era ambición disfrazada de nobles y que solo se reveló como lo que era cuando el costo super el beneficio esperado. Tomo la taza con ambas manos. Los humanos llevan 32 años siendo conocidos para nosotros. En ese tiempo los he encontrado impredecibles de maneras, que a veces son un problema, y a veces son exactamente lo que ninguna predicción habría anticipado. Y esto es lo segundo. Esto es algo que no tenía categoría previa hasta este momento. No era un completo convencional. Era una observación honesta de alguien que no haya completos sin fundamento. ¿Qué quieres de mí? Preguntó directamente. Yo lo dije, nada específico. Todo el mundo quiere algo cuando tiene la posibilidad de pedirlo. Lo que quería era que estuvieran a salvo. Eso ya está ocurriendo. El resto es problema de su dominio con todo el respeto del mundo. También estudió su taza durante un momento, en el que Caleb no pudo leer completamente su expresión pero pudo leer suficiente. El dominio tiene una tradición que existe desde los primeros siglos del imperio. Cuando alguien protege a un miembro de la familia imperial de un peligro real y documentado, si le ofrece reconocimiento formal y la posibilidad de pedir una cosa dentro del poder razonable del imperio. Dentro del poder razonable, eso sigue siendo un rango bastante amplio. Efectivamente. Y si pido algo que prefiero no dar. Entonces negociamos hasta llegar a algo que sea justo para los dos. No es un proceso que el dominio haya tenido que usar frecuentemente, pero existe precisamente para que no sea un proceso unilateral. Caleb pensó en eso con la seriedad que merecía. Era el tipo de oportunidad que no aparece en la vida ordinaria de nadie y había que pensarla bien para no desperdiciarla, en algo que sonara bien en el momento pero no fuera lo más útil.
El piloto que nos ayudó a salir de dalo, dijo finalmente. Owen Marsh. Su nave tiene problemas de documentos de tránsito en dos sistemas que hacen que su trabajo sea considerablemente más complicado de lo que debería ser en circunstancias ordinarias. Un reconocimiento diplomático simple del dominio resolvería eso de manera permanente. La emperatriz lo miró durante un momento. Eso es lo que pides para usar esta tradición. Es lo primero que me viene como genuinamente útil. Nada para ti mismo. Tengo mi salud y mi criterio intactos, dijo Caleb. Con eso se puede construir bastante si uno sabe lo que está haciendo. Algo en la expresión de Tain cambio de la manera en que cambia la luz cuando algo que estaba en la sombra pasa al sol de manera gradual pero completa. Hay un asunto más que necesito plantear, dijo. Las personas que atacan el buque diplomático no han desaparecido porque mis hijas estén a salvo. La facción separatista tiene recursos, tiene motivación y tiene la paciencia de los grupos que piensan en décadas en lugar de en meses. Volverán a intentarlo en alguna forma, con mayor información y más recursos la próxima vez. Ese es efectivamente un problema del dominio. Sí. Pero el dominio podría beneficiarse de alguien con conocimiento profundo del espacio exterior en los bordes que los mapas imperiales no cubren bien. Alguien descrito por naturaleza y por práctica. Alguien que sepa moverse entre especies y en situaciones de presión sin perder el criterio. Una pausa deliberada y precisa. Si quisiera encontrar a esa persona, donde la buscaría. Caleb la miró durante un momento que era suficientemente largo para ser honesto. Estaría en una estación de minería semi-abandonada con un contrato mal pagado, dijo. Porque todavía no ha encontrado nada que valga más la pena. La emperatriz respondió a eso con la misma expresión que Caleb había aprendido a identificar, en ver como la versión veil de una sonrisa real. Algo que no era exactamente lo que un humano reconociera de inmediato como sonrisa pero que tenía exactamente el mismo contenido. Estaría dispuesta esa persona a considerar mejores opciones si existieran. Completamente dependería de los términos específicos. Los términos serían justos y claros. Como de justos exactamente. Suficientemente justos, para que no necesitara volver a ningún hangar en lamas por razones económicas. Caleb pensó en eso durante un momento que no fue realmente largo porque la respuesta ya existía completamente formada. Solo esperaba ser expresada en voz alta con las palabras correctas. Mis conditions son simples y no negociables en lo esencial, dijo. Trabajo por lo que considero correcto, no por lo que resulta conveniente en un momento específico. Digo lo que pienso aunque no sé lo que la persona enfrente quiere escuchar. Y si en algún momento algo que se me pide, voy en contra de eso de manera fundamental, me retiro sin complicaciones adicionales ni dudas pendientes. La emperatriz lo consideró durante el tiempo real que ese tipo de consideración requiere. Son conditions razonables para alguien con ese criterio. Tiene algo que agregar o modificar. Solo una observación que puede afectar las expectativas prácticas. Tiene apoyo la taza sobre la mesa con cuidado. Las tres niñas te han tomado aprecio real y de distintos tipos. En esta mañana pregunto si ibas a comer con ellas. Very dijo que probablemente sí. Sale no dijo nada, que en ella es señal de acuerdo completo. Eso crea una situación que puede complicar la distancia profesional que ciertos roles formales requieren. Caleb pensó en oren preguntando si pertenecía a alguien. En sale con sus preguntas que siempre llegaban al centro de la cosa. En ver tomando su mano, en el hangar después de un segundo de evaluación.
Eso no me parece una complicación, dijo. La emperatriz lo miró durante un momento, en el que Caleb pudo leer más cosas de las que había podido leer en cualquier momento anterior de la conversación. No, dijo finalmente, y en esa palabra había algo que era más que acudo. Supongo que no lo es. Afuera de las ventanas de la sala de trabajo, las estrellas del sistema central del dominio comenzaban a aparecer en el campo visual de la nave, brillantes y numerosas y viejas de una manera que los números no comunicaban del todo. Porque la antigüedad real no es una cantidad que se pueda contar sino una cualidad que se siente en los usos si tienes la quietud suficiente para no darla. El corazón de un imperio de 4000 años, aproximándose despacio como si aproximan todas las cosas que han durado suficiente para no tener prisa. La emperatriz Tain extendió la mano sobre la mesa. El mismo gesto directo, sin adornos, sin ceremonias innecesarias, con el que su hija mayor había extendido la suya hacia un humano desconocido, en un hangar en llamas en una estación de minería sin importancia en el borde del espacio conocido. El mismo gesto que significa lo mismo en cualquier especie que lo use. Aquí estás, hagamos esto. Caleb la tomó. Y afuera, en el espacio que siempre había sido demasiado grande para cualquier ambición individual y demasiado viejo para tomarse en serio las ambiciones de ningún momento específico. Las estrellas del dominio brillaban con la misma luz que habían tenido durante milenios, indiferentes a los acuerdos de los mortales pero dispuestas, como siempre lo habían estado y siempre lo estarían. A iluminar el camino de quienes tuvieran la sensatez de seguirlo, en lugar de esperar a que alguien más lo hiciera primero. Fin.